Okay. I would like to welcome you to our talk show today, Kyogeroko. Kyogeroko is a Luganda word that means let's talk about it. This show is brought to you by JB Caring Hearts International, and it is a live talk show for young people, where we are going to be addressing issues that are affecting young people today. Issues ranging from child abuse, rape, and everything you can think about that is affecting young people. But specifically for this show, we are going to be talking about something that affects every woman, everywhere, regardless of age or sex or whatsoever, as long as you're a woman. And what comes to your mind when we think about anything that affects women? What comes to your mind when we think about something that affects women? You are yet to hear about it. So please join me as we welcome these amazing, gorgeous, beautiful young people that are with us today in studio. We'll start from my left and then we'll go to my right. They'll introduce themselves and say a little hello as we move forward. My name is Kalibala Aidakari. I'm a mother of 3 girls and I'm married. Married legally or married kaondoka kubende? Ate married obera married. Ebera ko habit. Tuli ku show. Olinye omeza. Married ebera ko married. Married obera married. Married. Yes. Ebera ko habit kaondoka kubende this is ko habit. Can't there's no ring kati I wondered. Eri ku mutima. Okay, yes madam. My name is Amuke Maureen. I'm single. You are single and contented, single, no searching. Yeah. Okay. And this beautiful young girl. My name is Najingo Patricia. I'm single and searching. Really? You're single and searching. Wow. You look young and you're single and searching. Okay. My name is Naisten Sandra. I'm contented. Let's say the sound and contented. So you can tell from the people that we have here today, all of them are women, apart from me. And things we are going to talk about are basically women related. It is our time to learn. Nenga tunagenda serious. Mine sibi akusaga tusoke tumye kumazi. Tuyiwayo rendo. Amazi. Wagende kombulanga. Tugenda bulango mushini. Okay. So every time you speak about menstruation, there's something that comes to your mind. And as a man, one thing that comes to my mind every time they speak about menstruation is women. Because I'm a man, of course. Again, I'm period. So these people are going to tell us. Let's begin with Patricia. Patricia, what is one word you can think about when we speak about menstruation? One word. Blood. We all agree. Exactly. Because you can't speak about menstruation without blood. Yeah. It will be going to a funeral without a dead body. Right? It doesn't make sense. So you can't speak about menstruation without blood. Thank you. Ate Aida. Cramps. Yeah. Okay, now I'm starting to learn. Cramps will be cheap. Cramps olusebera pain. Tufuna pain. Oyinza ofuna pain mu ndira, mu lubuto, mu mugongo. So ekigambo kiri wamu kyonna. It's all summed up as cramps. Is this something that happens to every person? No, not everyone. Just a few people. Exactly. So can I say I have cramps now? No, you cannot. You can't. So it's only again when it's only females. I think you're going into menstruation. That's when it comes. Exactly. So we have blood, we have cramps. Teach me something new. For me, I think generally the body pain. But that is common. Now this one can be different. That means someone can feel pain in the breast and the back. Lower back. Yeah, you can even somehow feel dizzy. Yeah, that is it. Feel dizzy. So pain that comes for your body and all of that. Yeah, it makes you feel. The entire movie kuva kagwele paka kagere kawansi mu mubiri gukuluma. Ngamukaliko. How about you? Headache. Sandra, headache. Yes. Headache omutwe gukuluma.
I just give me some details. Because now we are speaking about headache atali mabasajja. Ne headache wa menstruation w'ensonga z'abakyala. I know kwawukana olw'ensonga mulina ssente ez'ekikyala. Walina okubaawo ne headache owaki ow'ensonga z'ekikyala. Headache oyo y'omu aluma kyekimu. Yes, nti mutwe ogukuluma ate ono nga wakyogeddeko nti you feel dizzy. Kuba engeri gy'oba ovaamu omusaayi. Abantu abamu bavaamu omusaayi mungi kati awo ending up ng'okoze eki. You become sort of anemic, then no becoming a dizzy. Becoming a dizzy. Okay, I think I'm learning a couple of things today. Mbadde manye ngeri mulina ensente z'ekikyala. N'omusonga ensonga z'ekikyala. Nga mbadde ne cramps nga zammwe zokka. Okay. So now I want to take you back. Let's go back memory lane, because menstruation, according to what sciences teaches us, is that girls can go in menstruation as early as 9 years. Yes, yeah. But this also depends on mwana waba alya mihogo every day. It may not be possible. Naye mwana waba alina balanced diet nga nnungi gy'alya, and they are feeding well, they are not stressed and all of that, they are basically able to go into their first menstruation at 9 years. Actually, I went to a certain school. Nebangamba, they are able to see their first moon. At what? At 9 what? 9 years. Some even go as early as 8. Ngera wokyogedde nti it depends omwana omubiri kuba ffenna tulina emibiri gyaki gyanjawulo. Kati ffenna tubeera n'emibiri gy'enjawulo eri ogw'osanga as early as 8. Ate n'osanga omulala n'agendamu nga wayiseewo ebbanga ddene emyaka oluusi n'atuuka myaka nga 2. Exactly. So what happens? This other person goes nga wa myaka emeka? 8. Then oli n'alinda 8, 9, 10, 11 myaka 2. N'akubawo kalamba. What about you? Now let's talk about you. Mwengamwe. Anyway, for my case, oyinza okuba tonnabagenda naawe mukyala. Nze nabanyonyodde dda ndi mukyala muzadde. Of course nagenda dda mu nsonga zange. Kati nyinza obagamba nagenda mu nsonga we mbazijjukidde bulungi nazigendamu nga ndi mu P6. Mu P6 naye kale baali batusomesaako ku ssomero nga twasomako mu biology about the reproduction. Nga twasoma ku reproduction kati batusomesa reproduction tusoma emibiri gyaffe gikola gitya kati twasomako ku menstruation naye kale ate nga tetwagigendamu nnyo into detail. So I would say the first time I had my period I was a bit alarmed. Nengamba kikino yet wadde baali bakola ki bakisomesaako ate the fact that nze nakula ne ssenga wange kati yambeerangako nnyo nga mbuuza wagenze mu nsonga naye nga kale ate ng'alinga atyo kiŋŋamba what exactly ensonga ki kale nga tubeeraawo nga twebuzaabuza ki bwebuzaabuza. So nali ku ssomero nga ntudde ngenda osituka bwe nti ng'olugoye lwange lwonna kyabise. tuyinza okugamba kyali kyabise ng'olugoye lwange lwonna lujjudde omusaayi. Abaana ne bansekerera mu kiraasi kubanga of course wabeerangawo abaana baabakolanga ki abagendanga mu nsonga. So bansekerera good enough mu kiraasi mwalimu omukyala omusomesa n'ampita ne bantwala mu twalina gye bayita dispensary. Ne bantwala mu dispensary ne bannyonnyola ekyali kintuuseeko. Kale nyinza okugamba nti natyamu naye kale era saatya nnyo nali nakiwulirakoko naye ate saasuubira nti kigenda tuuka ssaawa ezo. So ekisooka naswala kuba mu kiraasi nga mumanyi mubaamu abaana abalenzi baaseka nnyo naye bwe kityo bwe kyabeerawo. You know, one thing I find interesting is you're saying waliobeera ne ssengawo, which in my opinion makes me think the fact that you're ne ssenga, you're supposed to be educated on all of these things. No chimanya nti kigenda kujja. I guess the fact that yes, you might be educated naye tomanya nti
No one educates you and tells you it's going to come on a Thursday or a Tuesday, so it doesn't make you prepared. So how do we help girls out there be prepared for that first moon? Patricia, what do you think? How did you prepare as a person? What will never? Kale nze nyinza kyogera Sandra, how do we help young girls understand what to do? The chance ndowooza how to help young girls balina ofuna emisomo kati like nga wetuze wano eno I think waliwo kati betugenda okuba nga tusomesa eyo then balina ofunanga emisomo twesiba nnyo ku basenga abaffe abamu ne tugamba nti basenga abaffe bagenda kuba batulabirira bagenda tunnyonnyola naye abasenga b'ennaku zino tebakyannyonnyola oba oyambiddwa oyinza ofuna omuntu neibawo oba omukyala nga mukulukulu yasobola okunnyonnyola naye basenga b'ennaku zino batambulatambula nnyo ate basenga badigito nnyo ab'ennaku zino kati then kyensuubira okuyamba abaana abato bano eno tulina obayamba nga wetuze wano nga wetuli wano eno kukyogereko ne tubayambira wano eno abalina kati nga abalina smartphones bajja tulaba bategeere ekigenda kujja mu maaso abatannabagendamu then abatannaba okubafunirangayo emisomo oba ku kyalo gye babeera ne babafunirayo emisomo gy'abawala bwe batyo. So you're basically saying engeri gyetusobola okuyamba abawala abali eyo tukyogereko. That is not tulemekifuula secret. It is something that needs to be spoken about every now and then. I think providing them the sanitary pads earlier. Because in case, let me say, as she has said, yali kusomero nga yetakitegeera. But singa yagenda ne gundi ye, and I think that she was young, but they say we start the thing like at 9. Kangamba in schools yanga wagambe tukyogereko wano. We provide the parts nga tusaze otandikira ku eno age. Kati omwana agenda kusomero nga kimanyi have my pad in the back, have something to clean myself in case anything happens. So I think providing for them what to use earlier is better than them being embarrassed. Yeah, being embarrassed. So how, you're saying we provide pads, so how early are we supposed to provide the pads? Like, not that. Let me say we have gone to schools or even communities, we go, because it's a must, it has to happen. So we direct them how we are supposed to do it, you get. Yeah, I think that is it. Okay. Then Sandra said, what's the difference between talking about menstruation with your senga or when songas abachala and senga kutwala? There's this thing called what kuchali landsco. What is the difference? Ennaku zino kyemba detegeza ntwesiganye basenga ennaku zino tulina ekintu kye tulina mulingo osobola okutya okugamba omuntu wewaka naye ng'osobola okigamba omuntu atabeera waka oba ng'osobola okigamba friend wo kati then omuntu ate abawala abasinga tuba tutya nnyo okugamba omuntu wewaka osobola n'okugaana obuulira omuntu wewaka ekintu n'ekyama naye oweri obuzibu buva ku bazadde baffe abasinga tebatwewa nnyo baba bakambwe nga n'omugamba ekintu kati ngeza nze nina mukwano gwange yaŋŋamba yali atandika ebintu bya sexi nga bukyali we yagenda mu periods yati ogamba abeewabwe yali amanyi oba ki lubuto kati ekintu ng'ekyo kati kiba kitegeeza abazadde nabo balina otwewa ennyo ne babeera nnyo naffe omwana n'asobola okuba nga amanyira muzadde we nga tamutya okusinga obbulira ow'ebbali ate ow'ebbali n'agenda abibulira abalala we batyo ye n'abiraalasa bulaalasi. Patricia, why do you think that is important? That kids need to be open to their parents and parents need to be open to their kids as well? Ndowooza kino kijja kuba kibayambako okufuna bye beetaaga okuyita mu mbeera eyo. Kubanga kati ajja kugenda akinyumiza mukwano gwe naye nga mukwano gwe tajja sobola muyamba kumuwa
kaŋŋambe paadi nga tajja sobola muyamba muwa ssente zijigula oba ogimuwayo nga yo naye kati wayogera ne muzadde we mandaba muzadde we asobola okuyiiya n'anyigiriza kyonna ky'asobola nangwa n'ayita mu mbeera eyo. Yeah, I agree. But I also think nti abazadde, the parents, are the problem, not the kids. But I don't know how best to put it, but I think it is two-sided. Usobola kusanga nga omuzadde contributingako 50%, n'omwana na contributingako 50%. Kuba if you are a kid and you are watching me right now and you don't trust your parents that brought you on earth and you go trust someone else, that is how myths and misconceptions about menstruations are brought up. Because I tell you, I visit schools. Last year I was in Kalangala. We went to schools and this kid was telling us all these stories. And 90% of the information we are getting from the kids is wrong. I'll give an example. When we were talking about sex and sexuality, a kid told us, if I have sex and shower myself with Coca-Cola, I cannot get HIV. And that is wrong. So this is the information that kids are being fed out there, which calls for parents to be specific in making sure they talk to their children as open as possible. Because if you don't open up to speak to your kids, then it's going to become an issue. Funobudde oyogere n'abachi n'abaana every time mwana mtuuze. That's what they call a one-on-one meeting. No mwana n'omunyonyola nti munange nakirijja kino bwe kituukangawo, this is what is going to do what to happen. N'okimanya kwaga bw'onaagaana okumusomesa gwe ng'omuzadde then omwana agenda ensi ekole ki emwesomeseze. Abazadde bafuula abaana mikwano gyabwe. Abazadde bafuula abaana mikwano gyabwe. Nze nsikiriza nti omuzadde already aba mwana wa alina kuba mukwano gwa mwana. Naye n'omwana alina engeri gye yeedistancinga buki omuzadde. Bwekeera ku makya ogenda si muzadde lwaki abazadde tubateekako ekigambo ky'abakambwe. Abazadde amusyangu batuukira. Era kisinziira mu ngeri relationship yaabwe gyezza etambulamu. Nti taata abadde tanneewa then n'omwana tagenda kukola ki kwewa muzadde. Naye taata oba maama oba weewa omwana wo ate siraba lwaki omwana abeera agenda ewa neighbor. Era kiba kijja kukola ki kumwanguyira okukola ki okwewa kubanga muzze mutambula mutya enkolagana yammwe eri eti. So tulina kubeera nti omuzadde asikeno n'omwana akole ki kirina kuba 50-50. Omwana sikyamanya okubayo omwana abamwana. It's supposed to be like that. Ekyo mu African parents nga bagamba asagala kwemanyiiza abaana wemanyiiza omwana agenda kumanyiira, which is wrong. Kubanga omwana eriyo okwemanyiiza n'okubeera mukwano gwe oba okitegeera ebyo byanjawulo. Naye kati ffe ng'abazadde ekyo tukirina asagala kwemanyiiza mwana. Omwana sirina kunyumya na mwana, sirina kwogera naye okitegeera. Kati era definitely n'omwana agenda kukola ki kwewala kuba amanyi sirina gamba muntu mukulu kino na kino. Wenna akimugamba ajja kulaba nga ki akamanyi. Exactly. I get all of your points, Munamba Funa, but I don't want us to divert away from the point. Nti n'omwana kennyini alina part to play. Omwana w'oviira mu maka gammwe ogenda obeeko gw'ogamba ebweru, there's already a problem. Bwe weesanga nga bwe buli kintu kyoyagala okugamba olina genda okigambe muntu wabweru atali wawaka, there is an issue. Omuzadde tuula naye mugambe. Sometimes abazadde bawuliriza omuzadde engeri gy'ogenda omugambamu yegenda ofunamu engeri gyakola ki gyakuddamu. So find a time tuula n'omuzaddewo omunnyonnyole this is what is happening. Oleme kimukweka kubanga sometimes ekyetera abaana okutya nti kintu aba yakikola dda already afunye obuzibu bonna kati nga gawe ngenda omugambira maama agenda kuba akola ki akimanya olwakalya kabaganda ketulina nti edidiso ly'omukulu owadduganda bakola ki ewalaba. And sometimes they don't even know paka nga gwokoze eki. So let's not assume they know. Gwe jangu omugambira let's not assume nti buli muzadde munyiivu.
Just come open up omugambe then omuzadde oba gwoli munyeevu there's a problem with what with you wengago. That's why I'm saying all of us need to do what to contribute. Omwana ave agamba omuzadde this is what's happening kubanga omuzadde tagenda kuteeka mu nsawo yagende naawe mu windo gy'akolera never ate n'omwana tagenda kweteeka muzadde amutwalewa kusomero oba kumutwala mu line gy'azannyira oba gwe yonna gy'azannyira. It's not going to happen. That is why all of us, it's a collective effort. I usually tell people even when I go to school that the success of a child in school is in a 3-stage: a teacher, a parent, and a child. Whenever you have to be involved in that circle. If all 3 of them are not involved in the circle, it's going to be chaos. So, but let's go back to the topic of menstruation as we close. What is one thing you wish can be done today by you as a person, or by the government, or by the children themselves, to make sure that we break this silence that is happening on menstruation? Patricia, what do you think needs to be done so that menstruation is not a taboo? It is as normal as I'm talking about it. I am male, I've never been in menstruation, but I'm talking about it freely. So what do you think needs to be done today to make sure it is that open? Okay. What I think is that the government should sensitize the girls when they are still young, as early as 8, about menstruation, the effects, how they feel and how they can deal with it. The materials they need, how to use them, and to be friendly to the parents. Okay, I think that's a good idea. Government needs to be involved as early as possible. As the government is involved in distributing condoms, as early as possible to everyone. And yet sex is free, is a choice. Menstruation is not. Okay, Sandra, what do you think? Aida, what do you think? Well, just as Patricia was saying, but I think government, somehow, somewhere, it has done its part. Kubanga, they teach the kids in schools, right from primary. Though kale tebaemphasizing nnyo nekisigala nga kiri awo kiringa nga ekitali nnyo kikulu, naye gavumenti ngisaba eyongeremu okola emisomo nga bagenda amasomero ne basomesa abaana oba ne bagabira n'abaana pads nga yemugambye nti bakikole compulsory nti like abaana abawalawo omwana atuuka 8 years regardless oba atandise oba tannatandika bakole ki bamuwe pad nti wekigira wonna wonna kikola ki kimusangayo afuke mu scout be prepared then n'okwongera okyogerako kwegamba abawala bakisanyukiremu kubanga si kibi omuwala okola kyogenda mu nsonga kwegamba kiringanga na right yaabwe nti omuwala ayina watuuka mu eryo ebbanga alina okukola ki ogenda mu nsonga. So bakikole nga kiri obvious nti it's okay. It's okay. It's okay omuntu yenayina ate n'okwongera osomesa abaana abalenzi kubanga abaana abalenzi oluusi bwe bakiraba balowooza ebyabawala biki balina engeri oba nkuyite kutulugunya oba kutiizinga omuwala nti oyo agenda mu nsonga biki mukyafu biki ekyobuyonjo kiri awo, naye abaana abalenzi balina nabo basomesa nti no kino abawala bakiyitamu temulina bajerega bwe baba bakoze eki bagenze mu nsonga zaabwe. The involvement of men oba abalenzi okubeera involved mu talks about menstruation kitandikira ku ssomero, because I remember very well when I was in secondary we had Fridays where we take, bajja ne bagamba boys alone, girls alone, and then they start talking about then abalenzi bagamba temunywa njaga temukola biki, then abala waliyo menstruation temwenda temukolanga ki. But I mean, does that mean abawala banywa njaga? It doesn't mean. So I feel like those talks that you say girl talks, boy talks, are not that necessary. Bring these people together and tell them,
we need to respect women because this is what they have to go through. And boys, this is what they go through because nobody is buying wet dreams. And it also sounds weird for a person that is saying it for the first time. So Katibombi, bring these kids together, the male side and the female side, and talk about menstruation. That way they know exactly what girls go through, and that way they will be able to do what? To support them. Any other thing before we close? I would think that is all. But I would think we should talk about how to clean ourselves. the hygiene. Yeah. Okay, so next time we come back, we are going to talk about how girls manage their menstruations. Right now that we know it happens to everyone, so we want to come back next time and talk about what actually happens when menstruations, boom, akadiweka kubantu katizize, what happens. Until then, see you next time. Thank you. Bye.